Hello everyone, welcome back to ASPA Math Solutions. இன்னைக்கு நம்ம exercise 1.3 ல last question 10th standard maths exercise 1.3 ல last question 10th question நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so what is the 10th question? The data in the adjacent table depicts the length of a person's forehand and their corresponding height. Based on this data, a student finds a relationship between the height y and the forehand length x as y is equal to ax plus b, where a, b are constants. இங்கே வந்து first what they have given the table. அவங்க ஒரு table கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ முதல்ல வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்ன்றது வந்து பர்சனோடைய ஃபோர்ஹேண்ட் லெங்த், ஓகே, அண்ட் ஒய்ன்றது வந்து பர்சனோடைய ஹைட், ஓகே. ஸோ வென் அ பர்சன்ஸ் ஃபோர்ஹேண்ட் லெங்த் இஸ் 35 centimeter, then his height is 56 inches. அதே மாதிரி when a person's forehand length is 45 centimeter, his height is 65 inches. When a person's forehand length 50 centimeter இருக்கும்போது அவருடைய height 69.5 இருக்கும். So on. Okay. And also the given relation is, what is the given relation? It is y is equal to ax plus b. ax plus b ன்னு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் xக்கும் yக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்திருக்காங்க. y is equal to ax plus b. Okay. Now, first question was check if this relation is a function. இந்த relation ஒரு function ஆனு நம்ம பார்க்கணும். So, அப்போ what is our r? R is equal to, R is relation, okay. Relation is equal to 35, 56, 45, 65, 50, 69.5, 55, 74. This is our R. They have already given it as a table. Table கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இது புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? When x is, when the forehand length is 35, then the height is 56 and so on. Okay, so is this a function in the relation? ஒரு function ஆ எப்படி பார்க்கிறது நம்ம? Okay, ஈஸியா பார்க்கிறதுக்கு let us try an arrow diagram. இப்படி ஒரு arrow diagram பார்த்துக்கலாம். Okay, so this is our x, okay. 35, 45, 50, 55. Okay, அதே மாதிரி 56, 65, 69.5, 74. Okay, now as per our relation, arrow diagram என்ன வரும்? When x is 35, y is 56. When x is 45, y is 65. When x is 50, y is 69.5. When x is 55, y is 74. All the elements of x are connected to some element of y. And அது மட்டும் இல்லாம ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு. x ஓடைய எல்லா வேல்யூக்குமே ஒரே ஒரு y இமேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? See, one and only image, right? So this relation is a function. Okay, this relation is a function. So next நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We need to find a and b. a and b ஓடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? First let us consider these two values. Okay, in the first value
first person உடைய hand length and height second person உடைய hand length and height consider பண்ணலாம். First one என்னது? First ordered pair is 35 and 56. Next one is 45 and 65. இந்த ரெண்டு values நம்ம consider பண்ணிக்கலாம். Okay. Now in the first value, this is x and this is y. இல்லையா? In the ordered pairல this is x and this is y. Now let us substitute this value in equation y is equal to ax plus b. Okay. என்ன வரும்? Y, what is y? Y is 56. 56 is equal to 35a plus b ன்னு வரும். இல்லையா? x உடைய வேல்யூ என்னது? 35. So 56 is equal to 35a plus b ன்னு வரும். இந்த question வந்துட்டு இந்த equation வந்துட்டு நம்ம equation number 1 ஆ consider பண்ணிக்கலாம். Okay. Now next in the same way this ordered pair, second ordered pair 45 and 65, let us substitute that in y is equal to ax plus b. Okay. ax plus b என்ன வரும் அப்போ? That is here y is 65. இங்க வந்து y ஓட வேல்யூ 65. So 65 is equal to x ஓட வேல்யூ என்னது இங்க? 45. 65 is equal to 45a plus b ன்னு வரும். இல்லையா? இங்க y ஓட வேல்யூ 65, x ஓட வேல்யூ வந்துட்டு 45. So 65 is equal to 45a plus b ன்னு வரும். இந்த equation நம்ம வந்து equation number 2 ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஓகே. So இதுல இருந்து எப்படி a and b ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது? It's easy only. Let us subtract equation number 1 from equation number 2. That is equation number 2 minus 1. Okay. To find a and b, let us subtract equation number 1 from equation number 2. Okay. அது எப்படி பண்றது? 65 is equal to 45a plus b. இதான equation number 2. Okay. Now minus 56 is equal to 35a plus b. Okay. Equation number 2, equation number 1. Now this is equal to என்ன வரும்? 65 minus 56 is 9. 9 is equal to 45 minus 35 is 10. That is 10a. So b minus b 0. So 9 is equal to 10a. That is a is equal to என்ன வரும்? a is equal to 9 by 10 ன்னு வரும். That is equal to 0.9 வரும். இல்லையா? இல்லையா? So what is the value of a? a is 0.9 வரும். Okay. Now இப்போ நம்மளுக்கு a ஓட வேல்யூ கிடைச்சாச்சு. இனி நம்ம b ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Let us put the value of a in equation number 1. Okay. So let us put the value of a in equation number 1. What was our a? a is equal to 0.9 நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்தது. Okay. Now இங்க வந்து a ஓட வேல்யூ போடும்போது என்ன வரும்? 56 is equal to 35 into 0.9 plus b வரும். இல்லையா? இதோ இங்க வந்து நம்ம a ஓட வேல்யூ போட்டாச்சு. So that is 56 is equal to 35 multiplied by 0.9 என்ன ஆன்சர் வரும்? It is 31.5 ன்னு வரும். 31.5 ன்னு வரும். நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. 31.5 plus b. Okay. Now in the 31.5 let us bring it on to left hand side. Okay. So 56 minus 31 plus 31.5 left hand side க்கு வரும்போது minus 31.5 வரும். Minus 31.5. That is equal to
B. Okay, so what is 56 minus 31.5? That is 24.5. That is equal to B. Okay, 56 minus 31.5 is 24.5 and that is equal to B. That is the B value. So the value of B is equal to 24.5. Okay, now we A and B value. Now we know y is equal to ax plus b. So in the values, y is equal to 0.9x plus 24.5 y is equal to 0.9x, sorry, y is equal to 0.9x plus 24.5. Okay, so we got the value of our A and B. Okay, so what is the third question? Find the height of a person whose forehand length is 40 centimeter. Inga enna koduthirukaanga? Forehand length koduthirukaanga, that is 40 centimeter. So forehand length enna? It is our x. Inga they have given x is equal to 40 nu kuduthirukanga. Okay, here they have given x is equal to 40. So nama enna kandupidikkanum? Height kandupidikkanum. That means we need to find the y. Okay, so we know y is equal to நம்ம A ஓடையும் B ஓடையும் value ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு. Okay, A is 0.9 and B is 24.5. So here y is equal to 0.9 multiplied by x. என்ன x வரும்? இங்க x அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 40 னு கொடுத்திருக்காங்க. So 0.9 multiplied by 40 plus 24.5. Okay, they have given y is equal to ax plus b, and since a is equal to 0.9 and b is equal to 24.5, y is equal to 0.9x plus 24.5. So inga x oda value nama 40. Okay, so that is y is equal to 36 plus 24.5. 0.9 into 40 is 36. Okay, plus 24.5, that is equal to 60.5. Okay, 36 plus 24.5 is 60 plus 60.5 inches. Height நம்மளுக்கு inchesல கொடுத்திருக்காங்க. So அதனால 60.5 inches. So when a person's forehand length is 40, then that person's height is 60.5 inches. Therefore, the height of the person is equal to 60.5 inches. Okay. Okay. Now let's see the next question. So next question enna kuduthirukanga? Find the length of forehand of a person if the height is 53.3 inches. Forehand oda length enna nu ketirukanga, and they have given height. Okay, that means they have given y. Height na enna y. They have given y is equal to 53.3 nu kuduthirukanga. That is height is equal to 53.3. Now what we need to find? We need to find x. illa? We need to find x. X na enadhu? Length of forehand. Okay, so we know y is equal to ax plus b. Also we know the value of a and b, that is 0.9 and 24.5. So y inge vandavanga y oda value kuduthirukanga, that is 53.3 is equal to 0.9x plus 24.5. That is 53.3 minus
24.5 is equal to 0.9x. Okay, இந்த 24.5 வந்து left hand side க்கு கொண்டு வரும்போது minus 24.5 ஆயிடுது. Okay, now what is 53.3 minus 24.5? It is 28.8 னு வரும். Okay, 28.8 is equal to 0.9x. Therefore, 28.8 divided by 0.9 is equal to x னு வரும். இல்லையா? இத வந்து left hand side க்கு கொண்டு வரும்போது multiplication என்ன ஆயி மாறும்? Division ஆயி மாறும். Okay. So 28.8 divided by 0.9 is equal to x. Now இது வந்து divide பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து both numerator and denominator வந்து same number வச்சு multiply பண்ணிக்கலாம். Okay, that is 28.8 divided by 0.9 multiplied by 10 by 10. Okay, this is equal to x. Both numerator and denominator is multiplied by the same number. Okay, 10 வச்சிட்டு. So that is 288 divided by 9 is equal to x னு வரும். இல்லையா? 28.8 multiplied by 10 is 288. 0.9 multiplied by 10 is 9. Okay, so that is 32 is equal to x. Okay, 288 divided by 9 is 32. Okay, so the value of our x is 32. So when the height is 53.3 inches, then the length of the forehand is 32 centimeter. Okay, then the length of the forehand is 32 centimeter. Okay, அப்ப நம்மளுடைய 10th question இங்க முடிஞ்சிருக்கு. That is நம்மளுடைய exercise 1.3 எல்லா questions-உம் நம்ம solve பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோல எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா இல்லனா இதோட previous videosல எதனா டவுட் இருந்தா please comment below. Okay, so thank you for watching my video. Bye.